Hi friends, welcome to my channel zorazone. நம்ம வீடியோவை first time பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம subscribe பண்ணிட்டு அப்படியே bell icon-ஐயும் click பண்ணிடுங்க. நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்த பொருட்களை கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்படியே வந்தோடனே ஃப்ரிட்ஜிலேயே வச்சுருவோம். அப்படி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே கூடாத 10 பொருட்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்த 10 பொருட்களை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணாமல் முடிஞ்சவரை ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.